来ました。今回のゲストを発表いたします。チャグです。チャグです。チャ来たはい。チャグシャグさん今なんか遠征中ということで、そうですなんね。かカメラなんかスマホらしい。そう急遽今チャグの家ではなくちょっと遠征先の場所で来てくれたっていうことで、チャグ来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。No, thank you so much for inviting me. It's like a honor to be here. うわーこっち来てくれてありがとう。いや本当に嬉しいですね。チャグはね知ってました？このティータイム。I've seen it before, but I like just on Twitter. I haven't been on like watching the stream or something. チャグなんですけれども、皆さん知らない人はいないかと思いますけれども、年齢、使ってるキャラ、簡単な自己紹介をお願いいたします。Okay, so I'm Chak. I'm a Palutena player from Mexico. I like traveling around the world, and I kinda dislike Smash. チャグって言えば結構全世界の大会に出場しているっていうことなんですけど、今だってね、今ヨーロッパにいるそうで、先日フランスの大会出てるの見た。そうあんまりメキシコプレイヤーっていう認識はそんなにないなっていう印象ですね。なんかその我々さ、2人よく遠征する方じゃん。はい、なんかどこにでもチャグいんの。いますね。ドバイにだっていたし。そう、ドバイだっていたし、フランスに俺が行ったらいるし、みたいな不思議なんだけど。そう不思議なプレイヤーですね。なんか空飛んでんのかなっていう。I wish I had a wing. Traveling on airplanes is so annoying. And yeah, makes sense because I don't really compete too much in Mexico. When I'm in Mexico, I prefer to like rest. And I really enjoy traveling and meeting people and going to cool places. So that's why I try to go like everywhere if it's possible. なるほどね。そうか、飛行機嫌いなのにそんな全世界中飛び回ってんだね。でも旅行大好き。わかるかな。そう。しょうがないもんね。だって飛行機は。そうね。俺たちも嫌いだもんだって。正直あんま好きな人いないって。いないね。好きな人いないね。疲れるもんねあれ。旅行大好きだもん。Yeah, it's terrible. I mean, I've learned like ways to have a good time on the airplane. So I learned how to sleep there. I try to do some things that I never do like when I'm in my regular life. So I'm kind of excited to be on a plane so I don't know. I was playing on my Game Boy. I was playing Metroid Fusion. So I only played Metroid Fusion when I was on a plane. So I was excited to go to a plane so I could play that kind of stuff. メキシコを拠点にしながらも全世界を渡り歩いている、チャグさんなんですけれども、お互いなんかこう慣れ初めっていうかいつ出会ったのかみたいな話をじゃあしますか。いつ出会ったのかって言っても結構難しいけど、なんかやっぱ割とどの大会にもねずっと一緒にいるので、具体的な一番最初にねお互い認識したっていうのはあんまり覚えてないけど、俺はね一個確実にあって、じゃあ俺からいくか。どうぞ。そのメインステージ2021俺は結構最近で、その時にメインステージってサミットの件が6枠あるんですけど、チャグが入ったとサミット枠にめちゃめちゃ喜んでたので、そこで認識したの俺も行ったから。なるほどね。そこでもう最初やっぱ話したから、そこでちょっとそうなんだ。なんかスパーゴ強すぎだろみたいなそんな話をした記憶はある。なるほどね。I mean, I always knew who were them, like since a long time. Main stage, I remember that after I beat Gluto to make it to Summit, to get the Summit spot, like I popped off, whatever. I remember that after that, T started following me on Twitter, so I was like, okay, I gained his respect, I guess. I don't remember if, I don't remember exactly if we interacted at that tournament, but I remember that at Summit, he
he came to our room with me and Meister, and we played like Squad Strike and singles, and that's like the first time that I remember interacting with him. サミットの前日にそのマイスターの部屋に行って3人でフリーしたから。へえ。そう、確かにしたわ。With Gact, I don't remember which one was the first time, but I always thought that like, oh, Gact has a really cool jacket. I wish I had that jacket. He has like good outfits. That's what I remember. おしゃれさんだからね、チャグは。確かにイケメンだしな。いやありがたいです。ジャケットに印象残ってくれるなんて。いや僕はねチャグとあんまり実は話したことがなくて、初めて話したのが多分今年の1月の巨人道場だっけな、ドバイの。あれが多分初めてチャグと話したんじゃないかなっていう出来事で、対戦はダブルダウンのクルーバトルで1回やったぐらいなんだけど、そうもう対戦もそこで初めてでやって、でその話したきっかけがフォブコンをチャグが使ってるよみたいな情報を入手して、で僕その時フォブコンなんて使ってなかったから、ちょっとどういう感じのコントローラーなのっていうのをチャグに聞きたくて、そこで初めてチャグと話したのが直近だと印象に残ってますね。だからフォブコンで交流を持ちました僕は。Yeah, I remember Kyojin Dojo asking him about like his stream setup, because he has like a really cool stream setup with like his bag and then the camera, and I was like really curious about it, because when I do like content or stuff, it's just my phone and like a small mic. So I remember that. Also, I wish I could like interact or talk more with Japanese players, because like I think that the Japanese that I talk the most is T, and I just do like Kazuya Mishima, and then I do like who's better or who's stronger, and it's like Palutena or Pac-Man, and then it's like, so I don't know. I wish I could meet them more. すまない話せなくて英語。それは会話じゃないよ、和也三島は。会話じゃないね。No, it's fine. 日本人の人と結構話したいっていうのは、僕らもねいっぱいそのチャグと交流したいっていうのはあるんですけど、やっぱりなんかチャグはね T が好きみたい。この前のクラウンでも一緒にいたんですけど、チャグが聞いてきたんですよ。いやなんかスパーゴとチャグが話しててお互い、それで僕が隣にいたんですけど、Google 翻訳で翻訳したのを見せてくれたんですけど、そこには書いてあったんですよ。お茶は何歳ですかって書いてあったんですけど、なんで今この瞬間それを聞きたいんだって思ったけど、いやなんかね T が多分一番チャグの中でお気に入りなんじゃない俺の年齢気になるの？なんかスパーゴと話してて、で話した結論それかよって、なんで聞きたかったんだよっていうあれは何だったんですか？チャグ。Yeah, it's funny because I don't remember who told me that T was like 28, and I was like, no, there's no way. T looks so young. There's no way that T is 28. So I was talking about that with Spargo, and then like before we were with Gak, and then when we were with Gak, I was like, maybe we can just like ask Gak how old is him, so we can know for sure how old is T. And I ended up realizing that he is 24. And like he still looks really young by his age, but it makes way more sense that he is 24 than 28. なるほどね。28歳説なんか誰かがツイッターで言ってたような。そうなの？忘れたけど。なんか見たことはある俺も。でも T はねクラウンの日に誕生日だったからその日にそれは違う。違うの？それはまたややこしくなるから。そうね。だからクラウンの日に25歳になったので、チャグが大体正しい。違うの？
いや、そういうちょっと忘れて。じゃあ忘れる。俺の誕生日7月5日だから。なんだよ、全然違えじゃねえかよ。まあだからお前知らなかったのかよ。いやまあチャグがね正しい28歳説それは嘘だよっていうのは言ってくださいみんなにいろんなコミュニティ英語のコミュニティにそれを嘘だって言っておいてほしい。誰かが言ってたんだよな。忘れた俺も。そうなの。He looks way younger. Younger, thank you. いやまあこれ褒め言葉だよねこれ多分ね。まあガキっぽいってことだね。なんでそんな卑屈なトレがダメ。若く見られるのはいいことだろう。まあそうですか。いやまあチャグはね正直すごい大人って感じがします。こう見た目の話をすると。見た目の話をすると普通イケメンなんだよ。そうやっぱり日本でもチャグの見た目はすごいハンサムだっていうのは結構言われてて、割と日本人から見てもチャグは本当にモデルぐらいかっこいいなっていうのはあります。俺メインステージ2021のサミットの時の写真、はい、トップ8決まった時メインステージでトップ8決まった時の写真めちゃめちゃイケメンやん。なんか今でもと思ってる。なるほど。めっちゃ決まってるあれ。That's funny because the main stage, if it's like the one that I look super angry, I don't like it. I never liked it. I was like, no, why that picture? I wish I could have taken like another picture. なんだい I や look super angry. いやそういうこと。いやそれがかっこいいんだ。そう一生懸命なかっこいいんだってそれが。That's funny. Weird picture. I remember Twitter like always making fun and saying like why he looks so angry and I don't remember what else, but I was like no, I don't like that picture. マジかよ。いや見る目ないねそこのイングリッシュピーポーは。やっぱ俺たちは分かってるよ。チャグがどんな一生懸命でそんな写真を撮られたのか。僕たちは味方です。まあ本当にコメント欄でも今ねチャグめちゃかっこいいっていうもうコメントしかなんならないっていうぐらい。普通になんかムキムキだし、しかもあそうなの。めちゃめちゃムキムキでちゃう。あそうそこをあまり着目してなかったから。パーフェクト体してるよ。あそうなの。そう Thank you. It's hard to do that while traveling, and like I think that the Smash life is not in a good relation with like the healthy life. So it's really hard to balance both, like or like everything, traveling, playing Smash, and like being able to working out and eat healthy. Because when you're on a Smash tournament, you need to wake up super early. You don't eat during the whole day, and then you go to sleep really night with really bad habits. So being able to stay kind of consistent with working out is like really good for me. I'm proud of it. いやアスリートだねもうそれは。e スポーツゲーマーの鏡というかなんか見習いたいものは本当にありますわ。そういうの。いやちょっと一回こうやってほしい。見せつけてほしい筋肉を。うわうわアスリートだよもうこれは。プロフェッショナルだよもう。ムキムキや。見ましたか皆さん。見ました。いやこれがゲーマーの筋肉かと思いましたけど。なかなかいないよゲームとね体どっちもすごい人。いやすごい参考にしたいわ。はあ、やっぱそうなんだ。体作りがすごいチャグ結構気をつけてるんですね。e スポーツゲーマーってのは割と不養生というか割と結構そうジャンクフードとかいっぱい食べてるみたいなイメージがありますけど、チャグはもうちゃんと運動とかもして体調コンディションを整えてるんですか？ Yeah, I think that health is the most important thing now, especially now because the last 6 months I was suffering from some like health issues, like stomach issues, and it was bothering me a lot. I was not willing to do anything, and then the last like since a little before Crown I started to feel better because before I could not eat anything. Like the last 6 months, everything I ate was like messing me up really bad.
So a little before Crown, I started feeling better, and now I'm willing to do stuff. I'm willing to like to compete again, work out, visit places, learn things. So I think that health is the most important thing, I guess, and like staying healthy is like better for competition. はあ、ね、そうだね。なるほどね。いやなんかやっぱチャグさ、なんかそんなにやっぱ腹割って話してもなかったから、やっぱ画面の向こうみたいな存在だったから、なんか悩みを抱えていたのかっていうのは一番新鮮でした今。確かに。そういやなんか結構ね割とクールに何でも決めるみたいな印象はあったんですけど、なんか健康結構不調に悩まされたこともあったんだ。はい。ちょっと聞いていい？何？チャグめちゃめちゃ遠征するやん。うん。遠征先で食べ物がやっぱ、ね、外食が多くなっちゃうと思うんだけど、そこどうしてるのかちょっと気になるね。そうね。ちょっと我々ねハンバーガーしか食べてない。そうね。ちょっと結構体ね遠征で壊しがちだからね。そうだからなんか何食べてるのかなっていう。So it depends where I go. If I like come to Europe, I try to try as much as possible because food here is really good in general, like France, Italy, especially Italy, Spain. So I try to try their traditional food, but also I try to like if I have a kitchen, I try to cook my own stuff because it's cheaper and it's like healthy, I guess. When I'm in the US, it's horrible. I hate being in the US because I really can't eat anything because everything is super overpriced. It tastes bad and it's not healthy. So when I'm in the US, I try to find like the most healthy options, like I don't know, eggs. Also, I'm a pescatarian now, so I don't eat meat, so I don't eat burgers, or if I eat burger, I eat like the Impossible Burger, that is vegan. But yeah, that's like, I also try to eat, when I'm in the US, a lot of Japanese food. I don't think that it is probably not as good as Japan, but at least it's healthy. Like, eating fish is always good for my body, so that's what I try to eat the most. But sometimes I don't have the option and I just ended up eating like really, really bad fast food, and it's like really sad. はあ、いや、そうなるんだ。まあアメリカ料理を避けろっていうのが正解なんだ。いやでも厳しいアメリカのトーナメントが一番多いんだから。そうアメリカに行くことしかないけどね、割と。そうね。まあでもチャグの飯から健康を司るみたいな選ぶみたいなのあんまり実はしてなかったから、アメリカ行くときまあ飯あるからとりあえず食おうみたいな感じで、まあ我々はね、なんか大会に気使いがちだからさ、そのもうご飯は好きなもん食おうぜみたいな。まあそうね。でも実は大会に気使うためにはもうチャグはもう食事から選ぶっていうそっちだったか。そういやなんかこれは我々も勉強になりました。Also, one recommendation, I like going to Chipotle. We don't have Chipotle in Mexico. It's like Mexican food, but it's like probably the most healthy fast food, I guess. You can like eat a bowl of like with meat, rice, beans, cheese, and vegetables, and that's pretty healthy for fast food. So I think that if you don't have like too much time, my best advice is going to Chipotle and get a bowl. なるほど、野菜だね。肉はやめよう。従おう、ここにリコメンドしてくれたんだから。アメリカの野菜はそのなんかね、まあなんか、ね、あんま違うからね。なんかでもなんかもうチャギが美味しいだったら今度食べてみたいな。そんな食事のまあいろいろないい話、チャグのなんか健康の秘訣みたいなのを
まあ聞いたところで、まあ、次のじゃあ一問一答の方いきますか。ちょっと結構チャグについてそうあんまり知らなかったからやるとここでいっぱい聞いちゃったんですけど、またさらに一問一答の方で掘り下げていきます。簡単な質問を、しますので簡単に答えていただけるとっていうコーナーですね。一問一答タイムいきましょう。Yeah, that's fine. じゃあ T からどうぞ。OK、じゃあチャグの好きな食べ物は？ So I have two answers for this. The first one is like Neapolitan pizza, so pizza from actually Naples. That's the best pizza you can ever try. Really good. And then my other answer could be enchiladas. That is a Mexican dish. I haven't eaten that in like 6 months or something because of my stomach issues. Because I cannot eat spicy anymore. But maybe now that I feel better, I can try it again. But enchiladas is really good. And to explain it really quick, enchiladas is like tortilla filled by meat, cheese, chicken, or whatever, and then a lot of red or green sauce. Like you put a lot on them, and then like melt cheese, and then on the side beans, rice, and that's pretty much it. うまそうだ。うわ、なるほどね。まあやっぱ肉はなしと、こう結構ヘルシー系をね好むということで。なるほどね。なるほど。じゃあ次、逆に嫌いな食べ物は何ですか？ I mean, since I'm pescatarian, I don't eat meat, but it's not that I dislike it, I just don't eat it. Something that I don't like, I don't know how to say it in English, it's nopales. So I don't know how to say it in English, but I'm not a picky person. Like, I always try to try everything, and I mostly like everything. おお、なるほどね。へえ、割と雑食になんでもね。じゃあ日本の納豆をじゃあそれはチャレンジしてほしいけどね。Okay, I'm down. 嬉しい。次行くか。じゃあチャグの好きな選手。I have two favorite players. One is Lima right now. His Bayonetta is amazing. I'm a huge fan. And then Gluttony. I really like watching him play, but it's more like he's an inspiration to me. He's like an old wise man, even though he's like 27 or something. He's like really smart, and he's a really wise person. Like a really wise human, not just in Smash, in general. And like he's my biggest inspiration right now. Super humble. He's really smart on the game, and he's really smart on like the inner game, on like how to compete. So probably those two. はあ、なるほど。はあ、そうか、リーマはベヨネッタ使ってたもんね、スマッシュ4の時。チャグ。なるほど、納得。まあじゃあ次の質問いきます。見た目が、好きなファイターとかいますか？バイオネッタ。ああ、ベヨネッタ、やっぱり。そうなんだよね。そう昔から使ってましたからね。一緒だもんね。そうだ。ほぼね。で次行くか。うん。こいつには負けねえっていう倒すのに自信があるキャラクター知りたい。Game & Watch. I really want to play Mija. I'm really good against Game & Watch. はあ、マジか。ゲッチ。おお、もう指名も入る。なるほどね。なるほどね。そうか、メキシコだからね。結構ゲッチ対策がそこら辺は詰める地域ではある。確かにメキシカンは対ゲッチ得意な人が多いみたいなね。マイスターがいるからそうね。見たいね。じゃあ対戦が苦手なファイターいますか？Kirby, Steve, Kazuya. Those three, I guess. Steve, and Meta Knight. And Meta Knight. 割と結構すげえまくられるキャラがだな、3体。いやだいぶ得意になってきたと思うけどね、見てて。そう。そう。
Still Kazuya. Like, it doesn't matter if I'm doing great 95% of the game. If I lose that 5% of the game, I just lose. So it's like whatever. まあそりゃそうだ。ねまあそうか。なるほどね。オッケーオッケー。まあ納得。うん。チャグの名前の由来。お。So my name is Santiago, and like a nickname for Santiago is Chago. And then when I went to my first tournament, they asked me for my tag, so I said Chago, and the TO misheard it and was like Chango, and I was no Chago, and then he was like Checo, and then I was like Chag, and he said like oh Chag, that's fine, and then I just stayed with Chag. じゃああんまり納得いってないんですか今の名前。他の人に決められたりして。そうなんかでまあ自分の名前はなんかそういう経緯で決まっちゃったけど、まあ好きですよね。Yeah, I mean, it's like alright. I like Chag. Also, my tag has deformed a lot, and then people call me like Chi, like Merk, whatever. So I like Chag, and then my favorite like other tags would be like Chi andなるほど。あんまりそのまま呼ばれることはないんですね。結構チャグはねいい名前だとは思います。すごい呼びやすくて僕はすごい好きです。俺も好きだけどね。うん。Say so. short. They like it. Yeah, short. うん。この名前に偶然にもなってしまったのすごいいい運命だったと思います。Also, I think that I prefer Chag over Chago, so it's fine. うん。そうだ。そのままでいい。はあ、なるほど。いや、なんか新しいいい情報が知れた。そうだね。チャーゴ。チャーゴ。チャーゴ。次の質問いきますか。じゃあ使ってるファイター、パルテナですね。好きな点ありますか？ Right now, I'm enjoying a lot using her warp, her up B, because there's so many mix-ups with it in disadvantage, and also it's like, if you don't like a fight that is happening at some point, then you just decide to not fight and go away with warp. That's what I like right now from her. ああ、まあ確かに万能キャラではあるからな。結構スタンダードな。そうだね。はあ、それは合ってるわ。逆にパルテナの懸念点っていうか、ここどうにかちょっとしてほしいなっていう点があったら教えてほしい。I get frustrated with Palutena because she doesn't have good out of shield options. She cannot kill early, so there's no cheese on Palutena. And then there's like, for example, her downer is really good, but for some reason it doesn't spike on the ground. And it's like really, really tiny hitbox. Compared to Pyra's downer, that her hitbox is like this, and it spikes and it heals at 60 with up smash. It's like, why? Palu doesn't have that. So those three, like, no out of shield options, and she doesn't kill, like, she struggles to kill sometimes, or she doesn't have an option to kill super fast, like other characters, like Pyra, Kazuya, Steve, or whatever. なるほどね。まあ結構ね、チャグって割と空下すごいうまく使うパルテナっていう印象があるんですけど、まあその空下を結構いっぱい活用しているがゆえのこの空下の悩みというかね、メテオがちっちゃいだかなんだかの、はあ、確かにまあ割と突き詰めれば器用貧乏なキャラクターでもありますから。確かにガーキャンからスマッシュとかも発生早くないからね。確かに聞けば倒しにくいなって思うね。そうね。やってると空エル強すぎだろって思うけど。まあそうね。確かにそっから知らないもん。使ってる側はね結構割と苦しめられるかもしれないそこは。なるほどね。So I don't think I like her downer. I really love that move, but like the benefit of using it is not the same as using Pyra's downer, where you can kill at 60 or whatever. Like if you use downer at 60 with Palu, if they did bad VI and you have good luck, maybe you can get a backer, and then that's all. You never kill with downer. But I love downer. It's a really good mix-up in neutral. It's a really good option out of shield. It's just that if it spiked on the ground, I could do like downer upper at 120 or whatever, and
could be better, you know? はい、なるほど。まあそんな懸念点ですけども、次じゃあ行きますか。じゃあライバル、スマブラにおいてのライバルは誰っていう。I don't know. I don't like lately. I have not been like too much into Smash and that kind of stuff. There's like a lot of ego involved in Smash, and I don't like it. And then sometimes I feel that there's a lot of people that they think that they're like on an anime or whatever. So it's like, no, it's like real life. I don't like that. But I don't know. I don't feel that I have like a rivalry or anything. I'm really good friends with all the Palutena mains, I guess. And then from Mexico, I fight kind of often, like Meister, Spargo, Sky, whatever. But I don't feel like a rivalry or anything. Just like I fight everyone, I play everyone. I don't really care. なるほど。はあ。まあ博愛主義というか、まあなんかみんなで、そう頑張ろう的な感じなのね。はい、なるほど。割と結構珍しいタイプというか、まあ、そういう人が強いんですけどね、そういう人がね、そういうあんまり俺は争いは好きじゃないみたいな人が一番強いんですけどね。じゃあ次、じゃあスマブラにおける目標や夢があったら教えてほしい。I don't know, like when I started competing and when I was competing like for the first years, my goals and dreams were like getting top 8 on a major, being top 50 on the PGR, being like winning a doubles major, and like being in Summit. So I already accomplished that, like all of those goals, because when I was a kid, I never thought that I could be the best. So when I set like more realistic goals, and then I already achieved them. So I was like, okay, now let's go for top 10 or whatever. And that's like way harder, and there's no like passion. There's no more passion to get there. But now I think that I don't care about rankings. I just want to like try to be the best version of myself, I guess. Like as a competitive person, like being able to control myself during bracket is like my goal now, I guess. Because skill-wise, I think that I'm really good. I think that I'm able to beat every player in the world. I just need to like make it happen on bracket. So basically that's my goal now. I don't care about rankings. I just want to like be able to perform well on bracket. なるほど。はい、なんか壮大な夢っていうよりも結構チャグはコツコツ一歩ずつタイプなんだね。なんか俺も似てるような気がするな。あ、そう。なんか俺も最近大会で悔いのないプレーがしたいなみたいな思うようになってる。なるほどね。じゃあまあそんな結構まあコツコツタイプのまあチャグさんなんですけど、そのまあなんかスマブラを始めたルーツというかきっかけ、どういうきっかけから始まったんでしょうかね。I've been playing the game casually since I was a kid with my brother and my dad. And then when I was like 13, I realized that my best friend, who also was my neighbor, also played Smash. So that was like my first time, like saying like, "Oh, I'm better than you. I want to play you." And then we played for a while, and we thought that we were really good. So we looked for tournaments on our city, and then I found out like the local scene in Mexico City. And my first tournament was like on the first Smash 3DS tournament, and I realized that I was not the best in the world, I guess. But that's what made me compete. Also, I used to compete on chess before that, but I didn't like
like the competitive environment. It was really boring. So when I went to my first tournament in Smash, I realized how fun it was going there and how friendly the people were there. So I was like, okay, I really love competing on something and being around these people. はあ、なるほど。なんかあったけえストーリーが。なんかチャグの言うストーリーは毎回あったかい。なんかこう結構情熱的ななんかね、そういうストーリーが割と他のプレイヤー多いんですけど、やっぱチャグすごいなんかみんなと共にみたいな感じのストーリーがすごい多くて、なんかそういう人なんだろうね。そういやなんかメキシコのスマッシュシーンがあったかいし、もうチャグの人柄がそうさせてるのか、いやーなんか感動しました次、はい。今注目してる選手、チャグが聞きたい。So first of all, Chase, he's getting Palu to the next level. He's playing really good. He made me believe on Palu again, so I'm looking forward to see him perform in more tournaments. And then from Mexico, there's Hazard, who's a Dr. Mario main, who's beating everyone on Wi-Fi, literally everyone. I don't know how he do it, but like he does it, but he's really good. And then Gilhue, he's a kid from my region, from Mexico City, who's also beating everyone with Kirby, like offline. So I really want to see him like compete more in Mexico and out of country because he's really young. So he's like new blood. He has the will to like keep improving, competing, keep playing more and traveling. So those are the three players that I'm looking forward. なるほど。まだメキシコそんなやつで出てくるのか。そうね、まだ見ぬやつらがいんのかよ。はあ、いや怖い。怖いね、Wi-Fi ウォリアーは。とんでもない事実を知ってしまったぞ。まだ排出する気か。こっから。Also with low tiers. そうね、何が起こるか分かんないからね。メキシコから毒まで出ていくんだぜ。いやー、ダメだよこれ。構えとかなきゃいけないですね、これは。だってガオガエンがもうね、トーナメント勝てることを証明したメキシコプレイヤーがいるわけですから。まあそうね。来るかもしれん。いずれ。I'm Kirby. 怖えな。Oh my god. はあ。まあじゃあそんなまあチャグ選手、まあ、スマブラ以外の趣味もありますか？何か。I like doing calisthenics, so working out is really important for me, and doing calisthenics is nice because I can do it everywhere, almost everywhere. Like I can find a park and I can do calisthenics there. I also like I've been going to like a lot of concerts recently, like big and small concerts. Yeah, that's a really cool thing that I enjoy a lot. And then I don't know if I could consider this a hobby because I cannot do it often, but I'm into scuba diving. When I'm able to do scuba diving, like it's really fun and it's a really different way to see the world. So basically those three, I would say. おー、なるほど。何のコンサートに行くんですか？ So, like the last 3 months, I've gone to a lot of different things. I went to EDC, that is like an electronic festival, and then my favorite artist went to Mexico, it was Porter Robinson. So I went to that concert. Then I'm friends with a band who's like growing a lot. Their name is DJ Perro. They do math rock. I like this shirt is actually from them. It's like this. And then like I have gone to like 3 concerts of them with multiple bands. So like I don't know, everything that is happening in my place that I like, even if it's like really small or big, it's cool. I just like going
to concerts, and I think that like the music slash artist life is really similar to the like Smash life, on a way of like how they start start doing their stuff and then start growing and then start doing concerts like in different places and traveling. So I find it really interesting. いやアクティブだよチャグすげえ、ね、健康的だ、ね、趣味が。ドバイ巨人道場行った時に、はい、なんかねバッドバニーっていうアーティストを教えてもらった。こいついいぞみたいな。なんかねめちゃめちゃ見てるんだなっていうのがそうね分かったね。はいYeah, I remember that. I don't remember how to say Bad Bunny in Japanese. It was like Waoru Usagi, I think. But it was really funny because Bad Bunny is like, at least at the moment, it was the most listened artist in Spotify worldwide. And he's like a really important figure for Latin music, for like reggaeton, I guess. So it was like a honor for me to show P, like the most famous Hispanic music, I guess. はあ、前やっぱ何も知らねえからそういうスマブラ以外のことをいいな教えてもらっていいだろじゃあ次、はい、メキシコ料理のおすすめ知りたい。まあこれから行くかもしれないですからね、僕らメキシコに。ちょっとまだ俺たちメキシコ行ってないんで。そう、この店はおすすめとかそういうの。Okay, so there's a lot, like every Mexican dish is really good. Also, it's really funny because almost I mean, there's a lot of Mexican dishes that are technically the same, so it's just like tacos in different presentation. But I would say like they should try like street tacos, tacos al pastor, tacos with chorizo, whatever. They should try enchiladas and chilaquiles. They're really good. And agua de horchata. It's like a beverage that is amazing. So I would say those, like tacos al pastor, enchiladas, chilaquiles, and horchata. Those are my recommendations. なるほど。いや食べます。食べます。まあその単語をまず覚えときます。ちょっとメキシコ行ったらちょっともう一回チャグに連れてってもらおう。ぜひ僕らがメキシコ行くときに連れてってください。Yeah, obviously, like if they come, I will probably be there when they go to Mexico. So of course, I will go with them and help them to like choose some things. Also, since I'm vegetarian, I've been vegetarian for like 10 years. I don't remember too many, like how many things taste, but I will go with someone, and that someone will help us to decide like the best things they can try. なるほど。ありがてえ。ありがとう。いやまあ行きますわ。まあじゃあ一問一答、じゃあ最後の質問いきましょう。ズバリ日本に来る予定あります？これ気になる。I mean, like. It's definitely on my bucket list. I really want to go eventually, but it's hard because no sponsor and also no prize money on tournaments. So, like, I really want to go, but there's nothing planned soon. Hopefully next year if I have like a sponsor or at least the money to go. But for now, I don't have plan of going. But I really would love to go there. なるほど。まあ。俺が出すよ俺が出すから来いよ日本待ってる。 I mean ドネーションを募る。 One day I will go ドネーションで募るからみんなチャグが来てほしいからドネーションすぐ集まるから。 Oh, that's like super nice. I mean, like you don't have to do it, but like if you do it, I would appreciate it with my whole life because Japan is probably the only place, not the only one, but one of the places that I really want to visit the most, and the only place left that I haven't visited. So, if I end up going to Japan,
by like you doing the donation goal, like that would be super crazy for me. But you don't have to if you don't want. Like, it's fine. I will like if you don't do it, I will eventually find a way to do it. And if you do it, I will appreciate it with my whole heart. はあ、まあそうね、やっぱビッグトーナメントに、もうモストビッグトーナメントに、モストビゲストで来てほしいので、一番でかい大会があった時にやっぱ来てほしい、そこは。まあドネーション全然ありだよね。Yeah, like if that happens, I'm super down to go whenever is it the tournament, and also I would be like, I would find a way to stay like for I don't know, 3 weeks or a month or something, so I can both practice a lot with Japanese players because they're really strong and they're playing like kind of a different game, and also like visit the most of Japan and like different places and learn a lot about their culture. That is the thing that I enjoy the most. Like, I like playing Smash, but I like more like going to places, learning their culture, visiting stuff, trying food. So like that would be super cool for me. That would be like such a dream came true, I guess. いいね、ワクワクしてきた。もう全然来るってやったらもう俺んち止めてあげるよ。そう、もてなしはね、やたら広いから。おもてなしはするから。Oh, thank you so much, Steve. If you ever want to go to Mexico, like the three of you, and want to stay in Mexico City, you can stay at my house, obviously. うわー、いいね。あったけ。約束、こういう約束を取り付けた。Okay, it's a promise. Like, yeah. まあそんなわけで、まあ一問一答、まあこれで終したわけなんですけれども、どっぷり使ってしまあどっぷり使ってしまったんですけど、まあやっぱり今のはでも簡単な質問でした。まあやっぱりここからね、競技者目線のコアな質問をちょっとぶつけていきたいんですけど、一問ずつね。ということで、じゃあまず僕からいいですか。okay. パルテナがナーフされてしまった時があったと思うんですけど、その時当時の心境どういう風に考えてたかっていうのを聞かせてもらっていいですかね。 So she got nerfed twice. The first time it was like, okay, she deserved it. And then the second time was like, why? Like, why she got nerfed? And then there's still like war crimes like Rob and Game & Watch and Pikachu, and they're still the same, or they even get buffed. The second time that she got nerfed, it was like her dash attack is super unsafe now. It was already unsafe, but now it's like super laggy. So it was like, her grab range, it was like, okay, it makes sense because her grab range before it was really big. So it was like, okay, whatever. And then her fair, they added like 3 frames of lag. So I was like, everything is super slow now. But like after she got nerfed, I was like, it sucks, but I know that she's still really good. Like, I always believed in Palu back then. Then I stopped believing in her like the last 6 months, but now I believe in her again. はい、日本ではパルテナがナーフされた時にほとんど使う人はいなくなってしまったよ。そう、なんかいなくなったよね。ほとんどもう1人2人しか残ってないよ今は。She didn't deserve it, and there's still fucking Rob and Game & Watch and Pikachu and every other character is still the same. まあ不満だよなそれは。まあそう、まあね、ナーフはね、まあなんかまだまだでも言うていけるキャラっていうのは思ってるみたいでよかったです。なんか全てに絶望してたらどうしようかなって思ってたから。なるほどね。そう。She's alright. She can do it. It's hard, but she can do it. なるほど。もうそのままずっと、まあ、諦めないでしないでやり続けてほしい。そうだね。そうね。はあ、まあ僕の質問はこれですね。聞きたかったで。T は何かありますか？いや俺の質問ね、全然競技者目線とか関係ないんだけど、はい。まあ、ちょっと俺の視聴者がはいちょっと思っていることなんだけど、はい。チャグ、まあ今日のね、T タイムであった通り、いろんな国にめちゃめちゃ遠征してると。はい。遠征だからもうしまくってると。うん。もう全然メキシコにいないじゃないかって感じで、そのめちゃめちゃ
実家太いんじゃないかっていうそれ聞きたいの？出どころ気になんない？それを聞きたいのかよ。壊し質問なんだけど。これは聞きたい俺が。あ、そう、まあどうしても聞きたいらしい。一体どこからお金が出てるんだと。甚だ疑問なのは我々は。あ、そうそう。ちょっと気になります。So okay, so I think that people believe that I'm rich or something because I go everywhere, but no. The way that I do it is that I get invited to tournaments, and then sometimes I get invited to like tournaments on the same weekend. So I like manage to not on the same weekends, but a weekend next to the other one. So I like use money from the tournament that invited me first to go to a tournament like a week before. So that's why I try to do like long tours so I can use Theo's money to go to like every tournament even if I'm not invited. That's one thing. And then the other thing is that if I don't get invited, I cover it by myself, but I learned how to travel like super cheap. So I travel only with one bag when I'm paying for my expenses. So that saves you a lot of money, like a lot. And I know how to look for flights and travel cheap. So for example, the last big trip that I did before this one was like the Collision and Glory trip. So I went from Mexico to New York to Paris to Naples to Madrid, and Madrid to Mexico. And those 5 flights costed like 1.1k US dollars. So like it's not too much. And since also I'm winning a lot of doubles tournaments, I can manage to like cover my travel expenses with that, or when I win like weeklies or regionals or whatever. So that's how I make it. I'm not sponsored, so I try to like I thankfully get invited to a lot of tournaments, so I try to make the most from them. なるほど、苦労してんだ。そういう真相だったんだ。苦労してんでチャグだって。めちゃめちゃ頑張ってるんだやん。めちゃ頑張っとるわ。そういうなんかそういう金持ちとかなんかそういうふざけた理由ではなかった。ちょっと申し訳なかったなイメージがあったの。すいませんでした。Yeah, so like also that's how I do with the flights and how to cover those costs, and then like there's always someone willing to let me stay at their place everywhere where I go, so that helps me a lot. I never pay for like hotels or anything. I'm really grateful that people like invite me to their tournaments and pay for my flights. That's like the most helpful thing. And then also like I only travel with this bag. バッグだ。これにまとめてんだ。If I do like I don't know like a month and a half trip, I just travel with this bag, and it's like clothes for like 7 days or something, and then I just do laundry pretty often. But traveling with just one bag makes the flights way cheaper. へえ。もう俺らキャリーでね絶対行ってるからバッグだけで行くのはちょっと驚き。バカでけえしキャリーでしかも。そういや不安でしょうがねえ。すごいな。マジか。1ヶ月も。いや真似できんわ。なんか努力だそれは。Yeah, you need to learn how to pack everything, and then I also bought like like vacuum bags where you just like vacuum the bags when you put the clothes in, so make your clothes like super small. So that's how it feels on my bag. 知恵だな。参考にします。真空パック使ってないな。そうだ、でかくなっちゃうかさばっちゃうからね荷物って。ね服が一番かさばるから。はあ、いやまあこれでちょっとじゃあお前ら反省しろよ。チャグは努力してんだ。努力して世界回ってんだ。めちゃめちゃ申し訳ない。いやいやめちゃくちゃいい答え聞けたわこれ。ね、ちょっとすごいなチャグ。そう
いや真似しようと思ったらできねえぞなかなか。そう俺らもゆくゆくはそれになりたいと思いますまず体力からね、そうねムキムキにならないと。いやありがとうございます。僕らのコアな質問に答えてくださって、今回ちょっとゲストにチャグが来るっていうことで、ゼータディビジョンのスタッフの人も結構ドキドキして、俺も質問させてくれみたいなのが割と来たんですけど、ちょっと簡単に答えてもらっていいですか。今作ベヨネッタは使わないんですかっていうコメントがありました。まあ前作質問が、使ってたね。そうですね。Yeah, I started like when I was really not believing in Palutena, so like 3 months ago or something, I started playing Bayo. So I have a decent Bayo, but it's still really hard for me to play her on bracket. I still get nervous, but I really want to play her in some matchup like against Samus, maybe Kazuya, maybe Steve, Meta Knight. So yeah, I'll try to bring my Bayo back, but I also believe in Palo now, so I want to like kind of play both. はまあゆくゆくはもう全然あると。確かにスティーブにもカズヤにも勝ってるとこ見たことある。ね。そうね。いやまあ楽しみ。そうチャグのベオを見れるのが。I hope so. I really want to play her. She's like the coolest character in the game, so I really want to be able to play her on bracket. ほー、まあじゃあスマホのねチャグのベオを見てた皆さん期待です。彼のベヨネッタまだありますからまだ死んでないですから。いや楽しみだ。最後ですね、チャグが日本人で、注目している選手などはいますかっていう。気になる。There's two Bayo players. I don't remember their names. There's one specific one. I think that's the one that beat T, who always posts like Twitter clips all the time, and their clips are like the most insane thing that I've ever watched, and it happens like every day. So I really want to see that Bayo player like compete more and take more names. I also want to タマピー大福ベヨネ。タマピー大福さんか。まああれ見られてるか。見られてAlso Neo. I want to see Neo compete more. Yeah. なるほど。へえ。はあ。And Jagaimo, obviously. じゃがいも。じゃがいもそうね。パルテナそれはもちろん会いたいよな。パルテナフレンズ。いやじゃあセッティングします。その日本に来た時にはその場をセッティングします。確かにチャグとジャガイモさんのパルテナ談義見たい、聞きたいもん。That could be great. I really want to do that. 僕らも見たいからぜひお願いします。トークを結構日本の大会も見てくれてるみたいですごい嬉しい。いやーなるほど。まさか3人もね答えてくれるなんて思わなかったからありがとうございます。まあっていうのがそのスタッフの人たちから、知りたかった質問ですね。で僕らのコア質問も終わったということで、いやありがとうございます。いっぱい聞けたわチャグに。いやなんかどっぷり使ってしまった。そうねいややっぱチャグの人となりっていうのを僕ら全然知らなかったから、なんかすごいなんかこういう人間なんだっていうのを改めて知れて本当に深い時間でした。本当ありがとうございます。ありがとうございました。Thank you for having me and inviting me to like the podcast. It was really fun and really great that this was like probably the first time that we kind of talked. So I really enjoyed being able to talk at least once with you. Hope that we can do it like something similar to this again soon. And I hope that I can have you I have like something similar to this in my YouTube channel, so I hope that I can have like both of you or the three of you on my YouTube too and do like a similar stuff. 行くよもちろん。出させてよもう。いやそうメキシコのスマッシュコミュニティともつながらせてよ俺たちを。ね。The only thing is that it's in person, so you need to come to Mexico. 行くに決まってんだろ。行くに決まってんだろ。
そうポッドキャストのためだけに行くわ。うん。Let's go. Let's Thank you. go. Let's go. いやいいねこれまたね僕らはメキシコに行く理由ができてしまったということでそうねメキシコね、スマブラやっててメキシコ行かないなんてね、そう考えられないから、考えられないからね、行かせていただきますよ、もちろん。はい。Let's go. Let's go. Finally, we've waiting for a really long time to have like a lot of international players in Mexico. So it's like a pleasure having a lot of international players in the next two big tournaments, who are the Smash Factor and the Pino Masa. It's gonna be crazy to have a lot of foreign players. So I'm really, really excited. 楽しみだ、行きたい。いや本当にありがとうございます。日本とメキシコの架け橋が今日つながれたということで改めましてチャグ来てくれて本当にありがとうございました。 Thank you. Thank you so much. Thank you so much. まあどうせ次のトーナメントでも多分会うと思うから一緒にいると思うからそこでもよろしくね。Yeah. どうせいる。 See you at the Yeah, tournament. you will see each other soon. いやありがとうございます。ということで今回のティータイムゲストはメキシコプレイヤーチャグでした。本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、Thank you みんな Thank you. ありがとう。 Thank you so much. Bye. はい。 Mm, mm. いやいやいやチャグでしたね。まさかの。いやどうでした今なんか時間がだいぶ押してしまった日。いやそりゃ押すでしょ。いや俺は今日押し覚悟だったよ。だってチャグなんだもん来るのが。気づいたらもう2時間そうだよ。2時間経っちゃった。話しすぎちゃった。だって俺チャグとそんな腹割って話したことなかったの。いやー知れたよ新しいチャグのこと。テンション上がっちゃったよ。でもやっぱ一番衝撃だったのやっぱ実家太いとかじゃなかったじゃあなんかそうお前なんてこと聞くんだって思ったわ。いやでも気になってたでしょ。いやまあ確かに気にはなってた。スイッチで大会見たら絶対チャグいるんだよどこでも。まあねまあそうだけどまさかぶっ込むとは思わんかったわ。ごめん正直チャグがゲストに来たらこれだけは聞きたかった正直。そう聞いちゃった。いやまあみんなも知りたかったことでしょう。よかった今回聞けて。いや本当に濃密な時間だったマジで。そうだね。チャグ本当来てくれてありがとうねっていうことで。楽しかった。楽しかったね。ということで今回のティータイムでした。感想などはハッシュタグ、ゼータブロで投げていただけるとそうスタッフの人が喜びますのでよろしくお願いします。僕ら見ますんでニヤニヤしますんで、はい、よろしくお願いします。ということで、今回のゲストチャグでした。ありがとうございました。僕らも結構長く喋ってしまったのでここらで退散いたしますか。一応最長じゃないのこれ。割とチャグがノイズ。チャグコメントしてくれてる。ありがとうね。Thank you チャグ。Thank you。チャグパルテム。チャグパルテナ。チャグのベオにも期待だということで。はい、それでは、今回のゼータブロストークはおしまいになります。はい、皆様ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、また次回お会いしましょう。それではさよなら。